Надо делать то же самое, что делал молодой лорд Рамзи, собственно говоря, с пленными. This is easy beef, the newest generation of vat-grown meat. It looks like prime steak, it sizzles on the grill, but it never walked, breathed, or mooed. But it wriggles. And in Night City, that's close enough. Night City's street stalls, skewers charring over open flames, ramen broth bubbling under holographic signs, and tacos slung out of food carts. Stroll through Kabuki or Japantown and you'll smell curry, soy, and sizzling. Вот это интересное видео. Мне уже нравится концепция обсуждать кухню из киберпанка. Meat on sticks. But here's the kicker, almost all of it is fake. That kebab in Westbrook, it's probably scop, a worm-based paste molded and dyed to resemble meat. Vendors hustle and holler amid the neon, offering authentic teriyaki or real barbecue flavor. But behind the taste is high-tech food engineering. In Watson's night markets, vats of soy noodles simmer next to tubs of cheap wontons, spiced up with synthetic flavor gels like... Да, это при том, что в мире киберпука, скорее всего, можно выращивать обычную говядину, но они просто не хотят. Orgiatic salsa agave. No fresh herbs, just chemistry. Ramen, jambalaya, kebabs. All the multicultural cuisine of... Да, в прекрасном мире будущего будет два вида еды, кебаб и джамбалая. Ну, сами понимаете, почему. Night City. It's often... Ну, еще может быть тако какой-нибудь. Built from the same base components. Need a quick bite? Pop open a burrito XXL from a vending machine. They're on every corner, and even apartments have vending machines, because who needs a kitchen these days? The ads for the burrito brag that it's big, but its meat is mostly plant protein and soy. And if not a burrito, how about a Nicola soda and some nutrient paste? For the poorest of the poor, food paste tubes with appetizing names like Orgiatic Omniflave or Veggie Delight are dinner. Slurping a lukewarm chili-flavored protein goo is a full meal for many in Night City's underbelly. But when it comes to iconic cheap eats, nothing... Да, если еще вот всякую космическую еду по типу тюбика с пастой класть чили, это, конечно, это тоже хорошо продумано, учитывая особенности вот этой южной острой кухни. Nothing beats Buck a Slice, the infamous $1 pizza chain. The name says it all. One Eddie a slice, no questions asked. The taste shares its DNA with styrofoam, as one local puts it. It's so bad that urban legend says that the NCPD has a file on mysterious deaths of homeless who dared to eat it. True or not, Buck a Slice's bargain pies are a flavor of desperation. Oily, cheap, and possibly lethal. Toppings include tofu, tuna, and pineapple. Or if you're craving something crunchier, the locust pepperoni is a popular menu item. A slice of pie with fried grasshoppers. Because in Night City, bugs aren't just bugs, they're dinner. Snack items in Night City carry a sense of humor. Store shelves are lined with Pop Turds and Mr. Whitey bars. Processed sugary placeholders that nod to how far culinary expectations have fallen. But who actually... Ну да, кстати, всякой визуальной рекламе очень много было шуток про анусы в киберпанке. Особенно про там мужиков на каблуках с яйцами торчащими. Там просто дохуя. Особенно в локации, где у них центральный парк, где-то рядом с буддистом общаешься. Там вот есть несколько очень аппетитных плакатов. Угу. Так, фирмы построили производственные линии фейк-мяса, и чтобы не прогореть и не упали акции, выбили субсидии, все хавают кебаб и не мясо. Это ты мне лор рассказываешь или текущее регулирование в какой-то стране? Disclose, actually makes all this stuff? Who decides what goes into your synth cheese slice or burrito tube? Beneath the colorful market stalls and flashy ads, one mega corporation feeds the city, Biotechnica. By the mid-21st century, most traditional food sources had collapsed. Animal-borne diseases wiped out livestock. Polluted soil and water systems corrupted global agriculture, and monoculture overfarming pushed the entire ecosystem past the point of recovery. It wasn't a sudden crash. It was a slow, preventable failure, driven by profit and indifference. When the collapse hit, the shelves went empty. During the worst years between the 1990s and 2020s, food shortages reached catastrophic levels. People survived on whatever they could find. And somewhere along the way, someone had the idea, if kibble could feed a dog, maybe it could feed a person. And that idea stuck. What began as an emergency ration became a global solution. Kibble, cheap, shelf-stable, high-calorie slurry, was mass-produced to feed the growing urban population. It was never designed to be... Ну вот, например, американское правительство буквально производило какое-то высококалорийное печенье для детей, которое они теперь были вынуждены уничтожить в Дубае, которое находилось по программе USAID. Be appetizing, just affordable, just efficient. But eventually kibble wasn't enough, so the corporation Так что в нашем мире тоже есть еда для кошек и собак, которую дают афганским и
пакистанским детям в качестве гуманитарной помощи. The largest was All Foods, a biotech conglomerate that pioneered synthetic meat, not imitation, but vat-grown protein cultured from genetically modified bacteria in tissue samples. And All Foods eventually became a subsidiary of Biotechnica. By the year 2077, most of what Night City's citizens eat, from the chicken in your nugget to the beef in your tacos, started at a Biotechnica facility. Though nomad families occasionally smuggle in real produce or game, Biotechnica, and thus All Foods, basically has a stranglehold on Night City's food economy. But what does the food of the future look like before it hits your vending tray? To find out, we need to leave the neon lights behind. Let's take a quick ride out of Night City, past the slums of Pacifica to the edge of the Badlands. Here stretch the Biotechnica flats, an endless sprawl of greenhouses that run from Night City's border all the way to the border of Southern California. Endless biodomes and concrete processors humming day and night. This is where Night City's meat is born. We can imagine rows of enormous tubs wriggling with protein-rich worms, being fattened for harvest. It's actually quite serene. A vast automated farm buzzing and churning, conveyor belts carrying nutrient paste to feed the critters, while the drones monitor their growth. Half of Night City's dinner plates start right here. В РФ уже муку делают из насекомых. Жестко ты так про кости ветеранов? In a place most city slickers don't even know exists. Off to one side of the flats, you see the remnants of an old town, a dusty collection of abandoned homes, encircled by Biotechnica's expansions. The corporation literally built their farms around an entire community. Я, кстати, вот подобное пафосное представление о Вселенной не разделяю. Мне кажется, что в лоре, когда говорится, что Америка – это совокупность городов, а между городами как бы пустота, но при этом есть прослойка вот этих вот свободных караванщиков, то, скорее всего, как бы глубинная Америка, она просто отделилась. То есть в Киберпуке есть захваченная транснациональными корпорациями Америка, которая контролируется городами портовыми, которые на побережьях. А Flyover States – это просто отдельное государство. Вот, оно просто построено на настоящих анкаповских началах. Вот, у него просто нету признаваемого правительства, потому что мы по сюжету живем в городе, который глубоко корпоративистский, вот, и корпораты, они, в принципе, не признают местные власти светские, то есть они не признают президента США, это как раз-таки раскрыто в Phantom Liberty. С другой стороны, они марионеточных роботов с прошитыми мозгами людей делают мэрами, то есть там же есть вот эти квесты про подмененные воспоминания, по-моему, там убитого чувака, который даже не он сам, но при этом он избираемый мэр как бы Найт-Сити. Вот, и просто, ну, типа, мы живем как бы в реальности, ну, типа, вот в игре нарративно мы погружены в мир, где историю пишут корпораты, потому что милитековцы и всякие такие, они как бы захватили контроль над историей, если хотите. Вот, и поэтому складывается впечатление, что вот эти свободные караванщики – это просто, ну, какие-то огрызки цивилизации, у которых нету своего мира. Но прикиньте, вы проезжаете несколько десятков миль от Найт-Сити вглубь пустыни, и там, ну, типа, города, и у них все в порядке, у них заебись, у них полноценная цивилизация, их цивилизация похожа на мир, о котором мечтают многие люди из стран третьего мира. То есть это сабурби, это gated community. Вот, просто для людей, которые живут в Найт-Сити, подобная жизнь – это жизнь крысы из канализации, она немыслима. Потому что их вот эти вот городские предвзятости по отношению к деревенщинам, они зашли иррационально настолько далеко, что они готовы жить посреди пустыни и питаться комбикормом, нежели питаться от сельского хозяйства натуральным хозяйством. Потому что, насколько я знаю, лор вселенной Киберпанка, там нету глубоких климатических изменений. То есть там есть наводнения, и они были десятилетия назад, и они закончились. Там были пожары, и они, скорее всего, обусловлены, на самом деле, не климатом, они, скорее всего, обусловлены банально тем, что, ну вот, нету центрального там федерального правительства, нету агентства там по типу ФЕМы, да, по чрезвычайным ситуациям, и некому как бы разбираться с последствиями там пожаров, тайфунов и так далее. Вот, то есть катаклизмы, они представлены в таком виде, но при этом, повторюсь, мы смотрим на Вселенную через глаза корпораций, которые заинтересованы создавать мир, где вот за границами города ничего нету, там живут драконы, как бы живи здесь с нами.
в одной тусовке. Eventually absorbing it. Most people dining in the neon glow will never Там, по-моему, только Догтаун не признает президента, туда даже полицию Найт-Сити не пускают. Блять, ну ведь Найт-Сити, он тоже глубоко, он каповский, он просто принадлежит корпорациям, типа. realize that their meal's journey started here. Ну, точно так же, как бы вся остальная Америка, она просто не Догтаун, который, ну, типа, трущобы, фавелы, а она, типа, обычная, нормальная, они не признают правительство. И правительство тоже не хочет, как бы, их считать своим населением, потому что вот этот снобизм, он ушел далеко вперед. Сраные высокомерные горожане, суки прокляты. Ну да. А куда ты ставишь по иерархии голубоглазых техномансеров с альфа-центавра, которые прошивают мозги важных политиков? Ну, это вершина пирамиды их мира. On the farm. Okay, back to the food. Not every eatery is a gutter-level death trap. The city boasts high-end restaurants and quirky diners that give Night City its culinary Да, soul. там даже есть фигурка Кодзимы, который жрет червя. Червей, да. On the fancy end, there's Embers, a legendary А еще Кодзима сделал игру, в которой ты тоже жрешь червей и работаешь курьером. Прям как в жизни. rooftop restaurant and club in Haywood. Once a glitzy hotspot, by the year 2077 it's semi-closed to the public, but still maintained as an exclusive haunt for high-ranking megacorp execs. You need top-level connections to get a table at Embers. Rumor says Embers Kitchen can still serve a genuine Kobe beefsteak or a real truffle risotto, but many citizens settle for All Foods Meat Delight or Slaughterhouse Prime, meals that market themselves as gourmet, yet contain over 30% artificial protein. Even barbecue shacks like Chubby Buffalo's Barbecue in the Glen attract locals for that authentic smoky flavor. Never mind that the ribs are grown in a Biotechnica vat. The sauce is what counts. No aspect of Night City's world building lays bare inequality quite like the food does. What, where, and how one eats in this city is almost entirely determined by their social class. And the despair... Блин, вот бы они еще в игре сделали такую хуйню, что все NPC постоянно пердят, потому что они пьют всякие газировки вонючие, жрут какую-то хуйню, блядь, из местного Вендиса. И у них в итоге просто кишки гниют, и они постоянно ходят и пердят. И сделали еще анимацию такую, знаете, мерзкую, как из Гаррис Мода, что вот прям такой коричневый дымок появляется со стороны жопы, блядь. И ты просто идешь, и вокруг тебя куча NPC, и они все пердят с подливой, с такими звуками. И ты прям окружен таким дымом, понимаете, смог и пердеж, он такой перемешивается. Вот, да, рай для Панаса. Можете сделать DLC, где Панас стал мэром такого города. Вот. disparities are extreme. For the poor and disenfranchised, diet is about sustenance. We've seen how the underclass scrapes by on kibbles, Scott patties, and the dubious bucka slice. High-calorie, low-cost products engineered to keep a person alive, but never truly satisfied. These foods speak to a value system that prioritizes efficiency and profit over dignity or pleasure. In the dark reality of Night City, if you're at the bottom, you're expected to eat like an animal, consume your flavorless nutrients, and then get back to work. The implication about culture and economy is Бля, clear. я думал, игра просто про Калифорнию. Если был бы пердеж, то должен быть Панас и груша. Да. И сейчас блевану нахуй, фу. Я вспомнил про грушу. Genuine culinary enjoyment is a luxury, not a right. The masses eating pre-packed synth burritos every day are reminded that they exist to survive, not to savor. Climb a bit higher on that social ladder and you gain access to mid-tier options that, while synthetic, offer variety. Tom's Diner is a great example, a beloved local chain that has somehow survived since before the collapse. The original Tom's Diner in Little China, Watson, is styled like a retro 20th century American eatery, complete with a giant neon burger sign on the roof, and a black and white checkerboard floor on the inside. Booths and stools line the counter, and the menu offers items like burgers, fries, coffee, simple comfort foods. Of course, this burger patty is likely just easy beef, yet its atmosphere itself is the draw. Tom's caters to the working middle class of Night City, journalists and cops and mercs down on their luck. They can't afford Embers, but they can afford the illusion of warmth. The very existence of Tom's Diner, with its pre-collapse Americana charm. Иллюзию червя, да, они могут себе позволить. Так, а Kinder Pingui — это разработка одних японских милых ученых. Японский продукт с белорусским потреблением.
says something about Night City's cultural psyche. Even in a hyper-modern dystopia, people yearn for the familiar and the homey. It's a small act of rebellion against the coldness of the future that a place like Tom's proudly flips on its neon burger sign every day. For the top corporate executives, celebrities, and old money aristocrats in Night City, dining is an experience to flaunt. The existence of restaurants that import fresh ingredients, often from Europe or beyond, underscores the economic inequality. If you're wealthy, the world quite literally feeds you better. And if you're not, you make do and dream of more. Everyone knows what they're missing, and that hunger fuels both ambition and resentment. Despite the dominance of synthetic standardized food, many Night City residents fiercely hold on to their cultural identities through cuisine. In a metropolis built by waves of immigrants, gangs, and nomads, food often serves as the last bastion of tradition and pride. Walk through the districts and you'll find enclaves where the food tells the story of a community. In Haywood, for example, family-run bars and eateries like El Coyote Kojo and El Pinche Polo are neighborhood institutions. El Coyote Kojo doubles as a bar and cantina. Its owner, the indomitable Mama Wells, decorates it with Dia de la Muertos skulls, and she greets every customer like family. On Valentino gang holidays, the place becomes a communal hall with shared tamales and tequila. Food in this way becomes an act of cultural preservation. Shift to Westbrook's Japantown and the vibe changes. Here, the food stalls and restaurants reflect a blend of Japanese tradition. Here you'll find noodle stands with red curtains and izakaya pubs under lantern light. Many of the proprietors and chefs in Japantown are descendants of corporate expats or immigrants from Asia, and they strive to offer an authentic taste of home. Ramen shops might use soy, tofu, chicken strips, and algae noodles, but they adhere to the proper Tokyo Как же хорошо эта еда прорисована. Сколько лет Скабрику? Бля, чувак, тридцатник. style broth techniques. Meanwhile, at the edges of Japantown near the pachinko Слишком стар, чтобы умирать молодым. parlors, street vendors sell takoyaki, octopus balls made with actual octopus-flavored skop. The authenticity is in the experience and ritual. Sitting on a stool and feeling the heat of the grill, hearing the chef shout in Japanese. In a city obsessed with the new, these pockets Давай ты начнешь опять про червей рассказывать в мясе. of culture and food tradition provide a sense of rootedness. They remind people that Night City, for all its forward thrust, is built on the histories of real cultures and people. In Night City, the line between preservation and reinvention is constantly blurred, but everyone's just trying to hold on to something. Kids raised on kibble who now seek novelty and identity through hybrid food trends. Night City's palette in the end is global and always changing. Как же он любит эту вселенную. Every community contributes something, from the Polish pierogies of immigrant workers to the jambalaya. А лучше просто приготовить джамбалу и в нее нахуярить польские пироги с ягодами. As brought by the settlers from the south. And through food, these communities assert their presence in Night City's tapestry. Amidst the sterile synth meats, real human culture finds a way to season the pot. In Night City, food isn't just about sustenance. Да, у них причем там очень важную роль играют гаитянцы в мире будущего, поэтому дерьмовые пироги тоже не забудьте к джамбалаям. It's a mirror reflecting who we are and what we've lost, and what we still fight to hold on to. Amidst the neon glow and synthetic meats, the act of eating becomes an act of defiance. Whether it's Mama Wells keeping tradition alive, or Tom's Diner stubbornly preserving a piece of the past, these spaces tell a story beyond mere survival. They speak to resilience, to the stubborn beauty of humanity persisting, even when faced with the harshest circumstances. Да, красота человечности действительно постигается, когда ты смотришь на эту игру, где просто все уродливые нигеры, блядь, с протезами. In the end, maybe what matters most isn't what's on the plate, but the people around it. The shared moments. Night City's cuisine, synthetic or otherwise, reminds us that even in a dystopia, community thrives, culture endures, and our deepest connections remain as human and heartfelt as ever. Bon appetit, Chumbas. Да, прям пожрать захотелось.